Honorable Justice Jawaharlal Nehru, Honorable Justice Tapapur Chakraborty, Honorable Judges, the President and Office Bearers of the Bar Association, respected Senior Advocate Jayanta Kumar Mitra, respected Senior Advocate Vidut Kiran Mukherjee, and all learned members, senior advocates, and others present. Today I have not much to say because whatever I had to say, I had said yesterday in the Honorable Chief Justice farewell ceremony function. Even except I shall say that today is the felicitation ceremony of Honorable Justice Jawaharlal Nehru by the Bar Association. Yesterday, in reply to our speeches, Honorable Justice Bagchi had said that he was and is very much a part of the Bar Association. Therefore, today I shall address him as our beloved Joy brother. This is a felicitation ceremony by the Bar Association and not a farewell at all. The Bar Association had the privilege to felicitate one of the Honorable Justice Designate of the country, Future, and our President has categorically welcomed Honorable Justice Bagchi from the members of the Bar. The question was, who is taller, doctor or myself or me? Right. I did not answer the question. The question was subsequently modified, whether I am inside Mr. Justice Doctor's court or coming out or in the Bar Association. Then modified question was, who is the tallest man? But I addressed Mr. Justice Doctor that he has reached the tallest position in society, being elevated to the Supreme Court. There is no height measurement in achievement, and the same thing I am addressing to Mr. Justice Jawaharlal Nehru, that he has not only attained the highest position in society, but also he will be attaining the topmost position in society. Jawaharlal Nehru, our beloved brother, is humble to that extent that anybody can see greatness in him, and this is the manifestation of perfection as a human being. He was यही जाकर के बोले कि हम तो काम किए थे और वो आज कंपनी बंद हो गया, क्या बोले बात हुआ वो आप पेपर मांगे पेपर The Honorable Mr. Justice Jawaharlal Nehru, the Honorable Mr. my lords in the audience, my friends in the gathering. In fact, this afternoon, when I was requested to come here, I was not really ready to deliver any speech. And in fact, the secretary of the Bar Association, when he asked me to come and join him, I told him that I shall go on one condition. I shall sit at the last row. Nobody should see me, and I am not going to speak at all. Well, the secretary, as usual, has committed breach of his promise. So I am here. But I am very much privileged, I feel, to be able to address you today on the occasion, a very happy occasion of one of our members who was at one time a member of the bar and a member of the bench is going to the highest court of the land. Everybody has spoken in eulogy a lot of things regarding Mr. Bagchi. I came to know him long time back
When he was a member of the bar, I was a member of the bar. Today I am going to criticize him. As a judge, बोलिए बोलिए I always used to ask myself, why is this gentleman so polite? Why is he so हाँ फिर quiet, so very humble in his address to the bar and his behavior दे सकते in court? Why can't he be दे सकते rude like many of us? Why can't he be harsh to the members of the bar? He had never been that. That is my first criticism. I have not seen or heard Mr. Justice Bagchi raising his voice in court. और अच्छा बात है I remember when I joined the profession, there were some courts we were afraid to appear before. Why? Because one slip of the tongue, one misstatement used to bring the wrath of the entire court on us. And particularly when at the junior stage, I remember a number of times I used to forget my lines because of the rebuke and harsh words from the judges. The great thing about Mr. S. Bagchi is ज़्यादा पीछे लगा he used to pull up the counsel फोन करेंगे when he went wrong इसके अलावा तो किसी को पसंद in a very mild way, in a very polite manner. And he used to rectify and correct the counsel that this is not the way you should address, or this is not the point you should address. I had the occasion to appear before him when he was singing and when his lordship was sitting in the division bench. In all these occasions, each of these occasions, I had the pleasure and a happy feeling of coming out of the court after having my say in the matter. This is the most important thing. I know there is a shortage of time for the judges. I know that they are hard pressed for time for the purpose of hearing, for the purpose of writing judgments. I'm fully conscious of that. I'm fully aware of it. But at the same time, a junior member of the bar, when he appears and addresses the court, he expects that the court should be sympathetic towards his cause. I do not say that we go all the time right. On many occasions, we go wrong. We need admonition from the court, but at the same time, to be polite to him, to encourage him to be a better man, to be a better counselor. That is the purpose of a judge. I feel, and this is my experience of more than 50 years, that the best way that judges can treat the bar is by being polite, by being tolerant, and by being humane. This is not something which I am saying by way of advice to the judges. This is what I am saying on behalf of all the members of the bar, that this is the way one should be treated. And I am glad to say that Mr. Bagchi has done this on all the occasions. And I'm sure that there is not one in this big gathering, in this huge gathering, who can raise a finger of complaint that, look, I was not treated well in the court. My friends, my lords, today is the day to enjoy, to celebrate. I am here to celebrate the elevation of one of the best judges of the Calcutta High Court, the bench of the Supreme Court. And I am sure that when Mr. Bagchi goes to the Supreme Court, he will adorn it as one of the best judges of the Supreme Court. I shall look forward to that. Perhaps I will not be in the world of the living when he becomes a Chief Justice of the Supreme Court. But I
on behalf of the bar, will continue to wish him good luck, good fortune, good future, and very happy life of justice. My Lord, we wish you all the success in life. And I, on behalf of the members of the bar, wish you all success. কোনো অংশেই কম নয়, তাকে আমি এই মুহূর্তে সম্বোধন করব কলকাতা হাইকোর্ট বার অ্যাসোসিয়েশনের কার্যকরী সমিতির সদস্যবৃন্দ, আমার অনুজ প্রতিম কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়, উপস্থিত মাননীয় সদস্যবৃন্দ, মাননীয় বিচারপতিবৃন্দ, অপরাপর মান্যবরেষু প্রিয়বরেষু। এই মুহূর্তে আমার চোখের সামনে ভেসে উঠছে মহর্ষি বাল্মীকির কথা। মহর্ষি বাল্মীকি তমসা নদীর তীরে বেশ কয়েক হাজার বৎসর পূর্বে রামায়ণ রচনার পূর্ব মুহূর্তে অত্যন্ত ব্যাকুল চিত্তে ইতস্তত পরিভ্রমণ করছেন। সেই সময় তার কাছে এসে উপস্থিত হলেন দেবর্ষি নারদ। দেবর্ষি নারদকে মহামুনি বাল্মীকি প্রশ্ন করলেন, কর্ণহং সাম্প্রতম লোকে গুণবান কষ্ট বীর্যবান ধর্মগ্রস্ত কৃতজ্ঞস্ত সত্যবাক্য দৃঢ়ব্রত চারিত্রেণ চকযুক্ত সর্বভূতেষু গৌহিত বিদ্যান সমর্থস্ত কশ্চৈক প্রিয় দর্শন। রবীন্দ্রনাথ বললেন, কহমরে বীর্যকার ক্ষমারে করে না অতিক্রম, কাহার চরিত্র ঘেরি সুকঠিন ধর্মের নিয়ম, ধরেছে সুন্দর কান্তি অঙ্গদের মাণিক্যের মতো, মহৈশ্বর্যে আছে নম্র মহাদৈনিকে হয়নি নত। এই প্রশ্ন যখন তাকে করলেন, তখন দেবর্ষি নারদ বাল্মীকিকে উত্তর দিলেন, তিনি হচ্ছেন অযোধ্যার রঘুপতি রাম। তাহলে দেখা যাচ্ছে কোন রাজা হতে গেলে, কোন নিয়ামক হতে গেলে, কোন বিচারক হতে গেলে, কোন মানুষের কাছে একজন সার্থক প্রতিনিধি হতে গেলে তাকে যে জিনিসটা অবশ্যই অনুসরণ করতে হবে, সেই অবশ্য অনুসরণীয় জিনিসটি হচ্ছে ধর্ম। সেই ধর্মকে কেন্দ্র করেই তার জীবন আবর্তিত হবে, সেই ধর্মকে কেন্দ্র করেই তার সমস্ত কার্য বিস্তৃত হবে, বিশ্বাস বর্জন করে প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে। আজকে আমাদের সকলের অত্যন্ত পরিচিত এবং প্রিয় মাননীয় বিচারপতি জয়মাল্য বাগচি, যাকে জীবনের দীর্ঘদিন ধরে আমরা দেখেছি ভোরের আলোয়, দ্বীপ্রহরের নিস্তব্ধতায়, সন্ধ্যার কোলাহলে এবং রাত্রির অন্ধকারে, যাকে আমরা দেখেছি প্রতি মুহূর্তে কঠোর পরিশ্রম দিয়ে, ত্যাগ তিতিক্ষা, স্নেহ শাসন, সাহস এবং সংগ্রাম দিয়ে নিজের এই যাত্রা পথকে সবসময় শুভশংসী করে তুলেছে। সেই জয়মাল্য আজকে আমাদের ছেড়ে চলে যাচ্ছে কোথায় না, সুপ্রিম কোর্ট, ভারতবর্ষের সর্বোচ্চ ধর্মাধিকরণ, সেখানে যে সে ভারতবর্ষের মানুষের কাছে তার বিচার ধারাকে নূতন সূত্রে প্রবর্তিত করবে। এবং যখন সেইখান থেকে যাচ্ছে, তখন সে কিন্তু এই কলকাতা হাইকোর্টের উত্তরাধিকার নিয়ে যাচ্ছে। প্রতিদিন রাত্রে যে বিদেহী যাত্রা এই কলকাতা হাইকোর্টের বিভিন্ন অলিন্দে সতত সঞ্চালমান, তাদের নুপুর নিক্ষণ, তাদের সঙ্গীত, তাদের আবাহন যখন এই হাইকোর্টকে সন্ধ্যার পর পরিপূর্ণ করে তোলে, তাদের আহ্বান, তাদের আশীর্বাদ, তাদের চিন্তার উপর বর্ষিত হবে, এই আকাঙ্ক্ষায়
যে প্রতি মুহূর্তে মুহূর্তে ও সমস্ত মানুষের কাছে এমন এক বিচারধারা পৌঁছে দেবে, যে বিচারধারা তাদেরকে বলতে বাধ্য করবে যে রামমোহনের বাংলা, রামকৃষ্ণের বাংলা, বিদ্যাসাগরের বাংলা, বিবেকানন্দের বাংলা, সুরেন্দ্রনাথের বাংলা, সুভাষচন্দ্রের বাংলা, বাংলা, মাতঙ্গিনী বাংলা উত্তরাধিকারী হয়ে এমন একজন বিচারপতি এই সুপ্রিম কোর্টে উপস্থিত হয়েছেন, যিনি মানুষকে মানুষ হিসেবে গণ্য করেন, যিনি মানবাধিকারকে সব থেকে বেশি সম্মান করেন, এবং যিনি প্রতি মুহূর্তে এই এদের ক্রন্দন, এদের আর্তনাদ, এদের হাহাকার প্রত্যেকটির প্রতি যথাযথ মূল্য দিয়ে তার বিচার ব্যবস্থায়, তার বিভিন্ন রায় তার প্রতিফলন ঘটান। আজকের এই দিনে আমি কেবলমাত্র এইটুকুই বলবো, জয়মাল্য যেমন সেই ধরনের বিচারপতি হিসাবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে পারে, যে বিচারপতিরা একদিন যেন উত্তরসূরিদের দিকে দাঁড়িয়ে বলতে পারে, পিতামহ আমাদিগকে মন্ত্র দিন, তখন তিনি বলবেন নৌমিতি ব্রহ্ম, তিনি কহিবেন ভূমৈব সুখম, ভূমৈব সুখমস্তি, তিনি কহিবেন না আনন্দম ব্রহ্মণ বিদ্যান ন বিধেয়তি প্রকস্তর। এই চিন্তা, এই ভাবনা, এই অনুভূতি আমি আশা করব ঈশ্বর জয়মাল্যকে তার শুভসংসী প্রচারিত পথে প্রতি মুহূর্তে মুহূর্তে এই আশীর্বাদ অভিসঞ্চিত করবেন, এবং আমার সেই আকাঙ্ক্ষা প্রতি মুহূর্তে মুহূর্তে জয়মাল্যর পথকে শুভসংসী করে তুলুক, তাকে সাহসী করে তুলুক, তাকে নির্ভীক করে তুলুক, এবং তার প্রতিভার আলোক দীপ্তির নবানুরাগে সমস্ত ভারতবর্ষ উদ্ভাসিত হয়ে উঠুক। নমস্কার। অনেক ধন্যবাদ বিদ্যুৎদাকে। এখন আমাদের বার কাউন্সিল অফ ওয়েস্ট বেঙ্গলের পক্ষ থেকে এক্স চেয়ারম্যান এবং লিগ্যাল এডুকেশন কমিটির বর্তমান প্রেসিডেন্ট, বার কাউন্সিল অফ ওয়েস্ট বেঙ্গলের তরফ থেকে জাস্টিস জয়মাল্য বাগচিকে সম্বর্ধনা দিচ্ছেন। মিস্টার আনসার মন্ডল। Thank you, Ansarda. Time is tired, wait for none. আমাদের অনুষ্ঠানের শেষ পর্বে আমরা এসে গেছি। যার বক্তব্য শোনার জন্য সবাই আগ্রহে বসে আছেন এবং অনেকে দাঁড়িয়ে আছেন। Now I am requesting Justice Jaymalya Bagchi to say a few words to the august gathering. My brother and dear friend Justice Tapobrata Chakraborty, whom I ordinarily refer to as Tapo, the Additional Solicitor General, the President of the Bar Association, the Vice President standing behind me, Senior Advocates, Mr. Kiran Mukhopadhyay and Mr. John Kumar Mitro, the Senior Advocates, my gurus before me, Mr. Parthoshar Kishenugupta, others, my dear friends, I see so many of them, Mr. Joy Shah sitting there, my sister, everyone before me, I am in deep trepidation. I never expected the proposed derivation to the Supreme Court would put upon my weak shoulders so much of responsibility, so heavy a burden, and so high an expectation. But with all your blessings, with all your prayers, and with all your good wishes, I would take on the challenge.
once it was said that for Bengal, things today in India things tomorrow. It was a time when culture, intellectualism, and the evolution of thought was the birthplace and the crucible of Bengal. We live to see and we live to cherish the same memories, even today and tomorrow. It is in the dispensation of justice, we are colorblind. We are blind to ethnicity. We are blind to religion. It is not Bengal. It is not any other state or any part of the country which matters. What matters is the rights of the people and our duty to uphold and champion the right of the weak against the powerful. I share the same sentiment as all of you that our High Court has to be championed, and I would say ours. But at the same time, I would point out it's not to identify with an individual or an identity. The only identity that a judge has, irrespective of his or her background, belonging, birth, sex, or ethnicity, is his commitment to justice and his devotion to the Constitution. That, friends, I again promise would remain the most cherished virtue for which I would fight. Our association. I may have played a short role which has incidentally been increased by 3 more years to serve the nation as a judge. But I always was, is, and will be a lawyer at heart. Mr. Joyner pointed out that I was very civil. I should inculcate a degree of uncivility in me. I would say, I'll share a little secret. I remember days when I just got elevated, having spent 20 years as a lawyer. And when the deliberations would go on between the bar and the bench, sometimes unwittingly the word "my lord" would slip my lips in addressing the advocate before me. Even today, that's what Justice Chakraborty also may have had a moment of deja vu. I'll share another secret. Mr. Mitra also said that I tend to be very fair. I'm not really fair in complexion, but the fairness really does not stem from me being a judge. The fairness, or whatever it is, stems from being a dialectical advocate. I see a list, an argument being advanced before me. I don't see it as a judge. Somewhere in my psyche, I have become that advocate. And I feel, oh my God, this man is missing this point. So I don't know how to bring out which I feel, or rightly or wrongly, distilling an idea which should be adjudicated upon but is not being addressed. And that is which to me, is the idea of judging. I have been told, and all my elder brothers, my respected seniors here tell me that I will pronounce
authoritative judgments and lay the law for times to come. I'm a very humble person, and I never look into perpetuity as an absolute term. What is good for today, we don't know what would be good for tomorrow. We would love to administer justice for today and see the cry of the people in our ears today and solve their problems today. I look forward to be remembered as a problem solver, a friend who solved the problems of the people who came to our doors seeking justice, not for any laurels for myself or my institution. We are here to serve all of you, that is, this society. You, me, and everyone do not exist without the faith of society in the judicial structure. Our duty and our promise to the nation should be that we stand up and we deliver justice, which is good, reasonable, and quick. And the better we do, the secured the nation is from disruptive elements. If we fail, friends, that is you as lawyers and we as judges, we don't endanger ourselves individually. We endanger the nation as a whole. So please bear in mind, it's not the felicitation of a man. It's not the achievement of an individual. It's the stream of justice to which each one of us is contributing. And when I stand here today, I don't stand in isolation. Who are the future of justice and Thank you everybody. Thank you. সবাইকে অসংখ্য অসংখ্য ধন্যবাদ। লাস্ট জানেন একটা অনুষ্ঠানের লাস্ট যা পার্ট থাকে, নাও আই এম রিকোয়েস্টিং মাই অ্যাসিস্ট্যান্ট সেক্রেটারি দীপাঞ্জন দত্ত টু গিভ ভোট অফ থ্যাঙ্কস।